ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో ఏమిటంటే మోడల్ బ్లౌజ్ నేర్చుకుందాము. మోడల్ అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం మోడల్ బ్లౌజ్కి లైనింగ్ ఇది కలిపి వేసేసాను. ఇది బ్లౌజు. మోడల్కి క్లాత్ ఇచ్చారు కస్టమర్. అయితే లూజు 11.5, పొడవ 15. లూజు 11.5 ఉన్న వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5.5, మెడవెడల్పు 2.5, మెడ మధ్య భాగము 5. అయితే వాళ్ళకి 4.5 కావాలి, నేను 5 పెట్టాను. మనం ముక్క తిప్పుకోవడానికి, మెడ తిరగేయడానికి అన్నిటికీ సరిపోతుంది అనమాట. అది ఈ 2 కుట్టేసరికి 4.5 అనేది వస్తుంది. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడైతే ఇది రావాక్ టైప్లో వస్తుంది. రౌండ్లో ఇలా పాయింట్ వస్తుంది, ఇలా పాయింట్ వచ్చి ఇలా వస్తుంది. నెక్ అయితే ఇలా రౌండ్ వచ్చి రౌండ్లో పాయింట్ అనమాట. ఓకే, ఇలా మనం రౌండ్లో పాయింట్ అనేది పెట్టుకున్నాం. గోటుకేమో ఈ కలర్ వాడతాం. ఇప్పుడు బకరం తీసుకుందాము. నేను ఒకవైపు బకరం తీయడం చూపిస్తాను. ఇలా 2 వైపులు తీసుకోవాలి. అయితే నేను ఒకవైపు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ ఎలా ఉందో అలా గీసుకోవాలి. గీసుకుని ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ సన్నగా రావాలి. ఇక్కడ ఒక అంగుళానికి రప్పించుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక అంగుళం ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఇలా తీసుకొచ్చి ఒక చెట్టు టైపులో మళ్ళీ ఇలా వంపు తీసుకుని ఇక్కడ ఇలా వంపు తీసి ఓకే, ఇలా దగ్గరగా కొంచెం చంకకి దగ్గరగా చూసారు కదా. ఇలా నేను ఒక వైపు తీసాను. అయితే 2 వైపులా తీసుకోవాలి. అటు ఇటు కూడా తీసుకోవాలి. చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇన్ని వంపులు ఉన్నాయి, కష్టమేమో అనిపిస్తుంది, కానీ చాలా అంటే చాలా ఈజీ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎలా తీసుకున్నామో అలాగే ఇది కూడా ఇంకో వైపు పార్ట్ తీసుకోవాలి. ఇది మనం స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు ఇలా పెట్టేసుకుని కుట్టేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఐరన్ చేస్తే అంటుకుంటుంది, ఐరన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాము.
ఓకే, ఇలా మెడ తిరిగేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది కట్ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఎలా తయారు చేసుకున్నామో ఇది కూడా అలాగే తయారు చేసుకోవాలి. తర్వాత 4 పలకలుగా ఒక 3 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని ఇలా మొగ్గలాగా కుట్టుకోవాలి. ఇలా ఒక 4 మొగ్గలు కుట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇలా 4 మొగ్గలు అనేది మనం కుట్టుకుని ఉంచుకోవాలి.
ఇటు ఎలా వేసుకున్నామో ఇటు కూడా అలాగే వేసుకోవాలి. ముందు ఇది వేసుకోవాలి. ఈ రెండు కలిపి ఇలా ఒక కుట్టు కుట్టాలి. ఇలా కుట్టాలి. అలాగే ఈ రెండు కలపాలి. ఇలా సెంటర్ చూసుకుని ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ షో బటన్స్ కుట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. చిన్నవి కుట్టుకోవచ్చు, ఈ సైజు కూడా కుట్టుకోవచ్చు. షో బటన్స్కి ఇలా కిందని హోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ హోల్స్ని చేతి సూదితో ఇలా కుట్టుకోవాలి. ఓకే. మరి నచ్చిందా మీకు ఈ మోడల్? మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.